Hi everyone, welcome again. This is Dr. Ali Al-Majid. I will be continuing case-based principles. نبدأ بأول case. We have a 74-year-old female on warfarin for non-valvular atrial fibrillation, scheduled for permanent pacemaker replacement. The INR تبعها now currently is 2.1. How would you manage warfarin in the perioperative period? What will you do? So باختصار عندنا woman عمرها 74-year-old عندها non-valvular atrial fibrillation مشينها على الورفارين والINR تبعها 2.1 والبروسيجر اللي راح تعملها هو pacemaker insertion. إيش حتعمل؟ How do you manage؟ will you continue الورفارين without interruption؟ يعني حتركب البيسميكر وهي على الورفارين. Will you discontinue الورفارين for 5 days before the procedure and bridge with heparin? Discontinue الورفارين for 2 days before the procedure and bridge with heparin? ولا discontinue warfarin for 5 days before the procedure without any bridging? Okay, so the answer is going to be continue warfarin uninterrupted. Why is that? One, when we say المريضة على warfarin الأسئلة اللي بتخطر في ذهنك will you continue or not? Will you continue or not? هل حتكمل على الورفارين ولا لا؟ اثنين، if not لو ما حتكمل على الورفارين during the procedure will you bridge or not? Will you bridge or not? يعني إيش bridge؟ يعني توقف الورفارين قبل 5 أيام، قبل 3 إلى 5 أيام من البروسيجر وتمشي المريضة على هيبارين. طيب هذه بنسميها perioperative bridging. طيب اوكي، الإجابة هنا إنه حنكمل على الورفارين. واي؟ حنعرف واي لما نشرح موضوع perioperative management of warfarin. لما نتكلم عن perioperative management of warfarin احنا بنتكلم عن 1 2 3 4. بنتكلم عن non-cardiac procedure and surgery, neuraxial block and deep nerve block, urgent and emergent surgery. طيب لما يكون عندك non cardiac and elective surgery متى توقف الورفارين؟ توقف الورفارين قبل 3 إلى 5 أيام before the procedure or invasive surgery. تمام؟ متى ترجع الورفارين؟ ترجعه within 24 hours after the intervention. هل تعمل INR قبل البروسيجر؟ Yes. INR is a must before the procedure. You have to request PT اللي هو prothrombin time and INR before the operation. طيب؟ حلو. Now, if you have cardiac surgery والمريض على warfarin وحتعمل cardiac surgery elective cardiac surgery متى توقف الورفارين؟ Again توقفه 3 to 5 days before، ترجعه after 1 day, and pre-operative INR must be below 1.5. Keep in mind إنه لو المريض على warfarin وحتعمل cardiac surgery INR must be below 1.5. هل نعمل bridging ولا لا؟ bridging is optional. It depends on it's an individualized decision. يعني يختلف من مريض إلى آخر. Bridging with heparin is an individualized decision. ممكن تعمل bridging مع low molecular weight heparin وهذه موجودة في European guidelines. ممكن تعمل bridging مع low molecular weight heparin or unfractionated heparin هذه موجودة في US guidelines. طيب. Very nice. Now regarding the neuraxial block and deep nerve block. النيوراكزيال block والdeep nerve blocks عبارة عن high risk procedure for bleeding. That's why INR لازم يكون less than 1.5. نفس الكارديك surgery والنيوراكزيال block and deep nerve block ممكن تعملك hematoma. طيب. That's why INR preoperatively must be less than 1.5 and you will hold warfarin again for 3 to 5 days. حلو. Now هذا الكلام بالنسبة إلى إيش؟ حاجة elective، حاجة مش emergency and مش urgent. Now لو أنت تتعامل مع حاجة urgent or emergent إيش تسوي؟ يعتمد هل patient symptomatic ولا asymptomatic، هل عنده major bleeding ولا ما عنده major bleeding. If the patient is symptomatic أو عنده major bleeding, if the patient is having major bleeding والemergency surgery less than 24 hours والINR is supratherapeutic, you will give the patient IV vitamin K plus 4-factor prothrombin complex concentrate. طبعا زمان يحطوا لكم في الاختبارات FFB. FFB is now out of favor. The best for reversal of warfarin toxicity is 4-factor prothrombin complex concentrate. طيب حلو. Now let's suppose إنه عندك emergent surgery ولكن INR is not supratherapeutic. INR therapeutic. INR within the target. طيب لنفترض إنه التارجت تبعك from 2 to 3 والINR now currently within the target. إيش حتسوي؟
هتدي البيشنت فيتامين كي، ولكن keep in mind إنه vitamin K may take several hours to work. Okay, that's why if you want very rapid reversal, what do you choose? You choose 4-factor prothrombin complex concentrate. Okay, now FFB is still can be used for warfarin. However, it's the second line, it's not the first line for rapid reversal. For rapid reversal of warfarin, you will go with 4-factor prothrombin complex concentrate. Now شرحنا في فيديو السوبر ثيرابيوتيك اي ان ار هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن حنجيب طاري هنا ونقول انه لو عندك سوبر ثيرابيوتيك اي ان ار والمريض حيعمل emergency surgery within less than 24 hours, you will give IV vitamin K plus 4-factor prothrombin complex concentrate. Now لو supra therapeutic INR or emergency surgery ولكن after 24 hours, like urgent surgery, let's call it, and the patient is asymptomatic, the patient does not have symptoms, you will give oral vitamin K 1 to 2.5 milligram. Okay. Now ايش الكونسيرن مع الفيتامين K؟ الكونسيرن مع الفيتامين K انه الفيتامين K can cause warfarin resistance for 1 to 2 weeks. يعني الورفارين ممكن ما يشتغل for 1 to 2 weeks if you give vitamin K. That's why this decision is a critical decision. Now إيش هي deep and superficial nerve block اللي حكينا عنها؟ إحنا قلنا هنا عندنا حاجة اسمها deep nerve block, right? So these are the deep nerve blocks examples, وهنا superficial nerve blocks. Superficial nerve blocks ما يعتبروا really invasive compared إلى deep nerve block. Deep nerve block is high risk for bleeding. Superficial nerve block is low risk for bleeding. Okay. Now when to bridge with heparin. حلو، احنا عرفنا انه متى نوقف الورفارين كذا. طيب متى اعمل بريدجنج؟ لانه احنا لو تفتكروا قلنا هنا will you stop or continue warfarin؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني if you will not continue warfarin, if you will stop warfarin, هل حتعمل بريدجنج ولا لا؟ فاذا هنا احنا بنجيب على هذا السؤال انه متى انت بتعمل بريدجنج مع الهيبارين. يا جماعة anything mitral معناته high risk. If you have mitral mechanical valve معناته this patient is at high risk of what? Of thrombosis. طيب patients اللي عندهم mitral mechanical valve عندهم high risk of thrombosis. هذول المرضى لما توقف لهم الورفارين 3 to 5 days before the procedure لازم تمشيهم على heparin bridge. طيب توقف الورفارين تمشيهم على heparin bridge. Now الثرومبوفيليا المرضى اللي عندهم بروتين CNS deficiency, antithrombin deficiency, homozygous, factor 5 leader mutation, prothrombin gene mutation. هذول المرضى كمان لو على warfarin حتعمل لهم bridging. المرضى اللي على antiphospholipid syndrome, you may find كثير من المرضى على warfarin وعندهم antiphospholipid syndrome. هذول المرضى حتعمل لهم كمان bridging مع الهيبارين لو they will do procedures. طيب حلو. لو حكينا عن الميترال mechanical valve, how about the aortic mechanical valve? The aortic mechanical valve is divided into two types, into the bileaflet aortic mechanical valve and the caged tilting disc aortic mechanical valve or aortic valve replacement. أنا كاتب لكم هنا. طيب النيو هو البايليفلت aortic mechanical valve. هذا هو النيو عنده low to medium risk of bleeding compared إلى مين؟ compared إلى الكيجد tilting disc. الكيجد tilting disc mechanical valve يعتبر high risk. That's why if you have caged tilting disc mechanical aortic valve you will bridge. حتعاملهم معاملة mitral mechanical valve. حلو. What about atrial fibrillation? If you have atrial fibrillation with high risk يعني high CHADS score 5 to 6 CHADS, هذا المريض كمان حتمشيها حتعمل له بريدج لأنه هذا patient at risk of thrombosis. لو المريض عنده AFib و recent stroke, لو recent stroke or recent thrombosis, recent DVT or PE or recent stroke, you will what? You will bridge with heparin. Very nice, very nice. Now if the patient has history of thrombosis بعد ما وقفنا له الكرونيك anticoagulation, هذا المريض كمان حنعمل له bridging لأنه بنخاف إنه ممكن نوقفه again ويدخل في thrombosis, right? طيب usually متى نعمل البريدجنج؟ نراقب الاي ان ار. لما الاي ان ار ينزل below 2 بنعمل بريدجنج. يعني لما الاي ان ار drops below 2 we start الهيبارين. تمام. كيف تعمل بريدجنج؟ عندك اما الانفراكشنيتد هيبارين تقدر تعمل فيه بريدجنج or low molecular weight هيبارين. تمام. متى توقف اللو molecular weight هيبارين؟ اللو molecular weight هيبارين stopped usually 12 hours before the procedure or 24 hour before the procedure. إيش الفرق؟
12 hour before the procedure لما نعطيه 2 times daily. إنما 24 hours لما نعطي low molecular weight heparin therapeutic dose يا جماعة therapeutic dose 1 times per day. لأن therapeutic dose can be given 1 time per day or twice per day. طيب the unfractionated heparin usually stopped 2 to 4 hours before the procedure. Okay, now when not to bridge and continue on warfarin.